పన్నీర్ సమోసాకి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆనియన్స్, క్యాబేజ్, గార్లిక్ చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇది పన్నీర్. అండ్ ఇవి సమోసా షీట్స్ మనకి సూపర్ మార్కెట్లో దొరుకుతాయి. ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ అయిన తర్వాత గార్లిక్ని కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి. గార్లిక్ ఫ్రై అయిపోయింది. ఆనియన్స్, ఇక్కడ కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ కొంచెం సాఫ్ట్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు క్యాబేజెస్, ఆనియన్స్ అండ్ క్యాబేజ్ కొంచెం బ్రౌన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు పన్నీర్ వేసి కొంచెం ఫ్రై చేయాలి. సాల్ట్ టేస్ట్కి తగ్గట్టు, కొంచెం పెప్పర్, కొంచెం గరం మసాలా, కొంచెం కారం, కొంచెం మైదా అండ్ వాటర్ వేసి స్లాబీ లాగా చేసుకోవాలి. ఇది కన్సిస్టెన్సీ ఇలా ఉండాలి. అండ్ ఇది కూడా రెడీ అయిపోయింది. ఇది సమోసా షీట్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ సమోసా చేసుకోవాలి. స్టఫ్ చేసుకుని మళ్ళీ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. ఎండ్స్ని క్లోజ్ చేసుకో. ప్యాన్లో ఆయిల్ హీట్ చేసుకుని సమోసాని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ సమోసా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాయి. సో తీసేసుకొని ప్లేట్లో పెట్టాలి. సమోసా అది రెడీ అయిపోయింది. ప్లేట్ చేసుకో.